So, okay, hi. So, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಟ್ಯೂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಟಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಕಾಲ್, ಲೈಕ್ ಟ್ಯೂಪಲ್ ದಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. And what is one more immutable data? That is string. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. And the concept that was left was dictionary. So dictionary ಬಗ್ಗೆ it was pending. So let's recall what is dictionary now. So dictionary ದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಹೆಂಗಿರ್ತು data, it will be always in key and value pair. Okay, so key, for example, this is key. That is key 1 is apple, key 2 is number, key 3 is BMW, and its value, other related value ಏನು, apple value ಏನು, fruit, ಆಮೇಲೆ comma, then number key value ಏನು 1, then we have comma, then BMW value ಏನು, car. Okay, so if you ನಿಮಗೆ ಯಾಡ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, you can use dictionary. Clear? So this is like by default we are creating some dictionary, some values ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ empty dictionary ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. So that should be the curly brackets, flower brackets, right? Okay, cool. So this is also done. ಈಗ ಎಂಟಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿದ್ದು. ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೌ ಟು ಆಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಆಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ like few properties, like few methods or functions in dictionary. Like ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಕಾಪಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಕೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೈಪಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ತಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡ್, ಅದಾಗಿದ್ಕಲೆ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ, ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕಾಪಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಕೀಸ್, ಗೆಟ್, ಐಟಮ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವ ಸೇಮ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಲೆಯಾಗಿರಬೇಕಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್. ಕಾಪಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಕೀಸ್, ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗಿನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನಾವ್ ಇಸ್, for example, so the most important yadu, one is keys, one is like values, and in update wikidra update we will discuss. And to remove, like for removing we have pop. Okay, epop and epop item, there is a difference. Okay, so we'll try, this will always remove the last one, we can say. Okay, and okay, these are the and here one. So for loop use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ಹೌ ಟು ಆಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. Okay, comment ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. So first we'll see how to add to the data. So for adding, there are two ways again. Okay, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದು, then you can simply use update. Okay, so ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? With the help of again one key and value. So here I'll say, let's say key 1, then I'll say value 1. Okay, ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, value 1. I'll again say comma, I'll repeat the same thing, control C, and I'll say here this is key 2 and value 2, and I'll just remove this comma. Okay, so update ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನಾರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So if you just see this, if I run it, so it successfully is updated. And if I check it, so data, control C, control V, it'll run madidre. So if you see, key 1 and key 2 is added to our original
ಡಿಕ್ಷನರಿ, ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ವೇ. ನೀವು ಹೀಗೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎದ್ರಾಗ ನಿಮ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ you have to say the key name. So I'll say here, like for example, key name ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, and this is equal to value data. ಸೊ ಅದರ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. And if I run this, so even this is successful. And if I run this command now, so ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, key name and value data. Clear? Yes? Okay, I hope it's clear. So now in discuss ಮಾಡಿದ್ದು, we discussed two ways to add into the dictionary. Now what we'll see to remove. ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. Like for example, let's say we want to remove apple now. So for that, if you just go here, there are two ways. One is pop and one is pop item. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, with the specified key ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ we have to use like pop. For example, I'll go with this. I'll say again dig data, control C. I'll dig data. ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಪಾಪ್. ಈಗೇನ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತಿ ನನಗ್ ಕೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕೀ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೀ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ I'll give apple, I'll give quotation apple ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, and if I run it, so fruit is removed, like that data is removed. So if I just control C and check it once again, so if you just see, starting ಏನಿತ್ತು, apple fruit ಇತ್ತು. But now you don't see any apple and fruit data. Clear? There is one more way. Innond way ಏನಿದೆ, you can simply say dig data dot pop item. Okay, this will remove the last item, we can say. So if you see the last item, what was the last item here? The last item ಏನಿತ್ತು, key name and value data. Okay, so if I just check what all values are present now, if you see number 1 BMW, key 1 value 1, key 2 value 2. So ಈ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ದೇ ಬೋತ್ ದಿ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ, ಟೂ ವೇಸ್ ಟು ಆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಟೂ ವೇಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್? ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಕೀ ಏನೇನ್ ಅದಾವ ಅದಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ what to do. For example, I want just the key. So idra key ಏನೇನಿದೆ, number is a key, BMW is a key, key 1 is a key, and key 2. So just e value ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದೆ. So this I can say it by dig data dot keys. Okay, so function name bar similar like type ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so it's very easy to remember also. Okay, and this is very important, keys, columns, because ಯಾವಾಗ ನೀವು pandas ಅಂತ this library learn ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ for machine learning and data science, like it's most probably based on this dictionary itself. Okay, dictionary ದಾಗ ನೀವು perfect ಆದ್ರಿ, nested dictionary ಇದೆಲ್ಲ perfect ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು pandas library ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, it's very easy to grasp. Okay, so I'll just run it. So if you see, ನಮಗೆಲ್ಲ keys ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. And by chance, if I want all the values, what I'm going to say? Yes, simply I'll put it values. Okay. And if you see, I got all the values. And if I want all the items, then what I can say? I can simply say dig data items. So if you see items, so ಈಗೆಲ್ಲ one by one ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. Clear? So if you ask me where it is like useful, like in for loop ಹಾಕೋತ್ ಮುಂದು ನಾವು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, for x comma y comma in dig dot items print x comma y. This na basic example ತಗೊಂಡಿನಿ. But now if you see ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, I took one extra variable, that is y. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ನಾವು, ಬರೀ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಟ್ ಏನಾರು ಬರೀತಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮಾ ವೈ ಬರೀತಾ ಇದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಕಾಮಾ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ,
BMW ಇರುತ್ತೆ, y ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್, x ದಾಗ key 1, y ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. Then next loop, key 2, value 2. Clear? We'll do one project where early in concept use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So that's why I just tried to recall. So if you have still not understood, when ಯಾವಾಗ project ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, like we'll create a login website, something like that. That time we can just correlate again with this. Okay, so if I just run this, so if you see number and this is printed. So I can also print like this. Key is quotation mark x, comma, value is quotation mark, comma. So key is x, I'll comma ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. Okay, and now or I can say for key x, value is y. So if I run like this, so if you see for key number, value is 1. For key BMW, value is car. Okay, so ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ you add data separately ಎಲ್ಲರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, that time we have to use. Okay, cool. Okay, so that's it in dictionaries. Okay, so let's quickly recall now ಏನೇನ್ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ತನಕ. For example, I'll again write here list, tuple, set, and dict. Okay, we'll just focus on main things. That for addition, what is there in the list? We have append, and the one more thing, insert. Tuple dage, can we do anything? No, because tuple dage enide, it is immutable data. We can't do anything. Okay, set dage enide, we have only add. Okay, let me write it with different color, so it's good. Add. Okay, why add? Why don't we have anything like insert? Insert ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, this will give with the help of index ಅಲ್ಲ. Okay, this will add in particular index. ಆದ್ರೆ set ದಾಗ index ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲೂ add ಮಾಡ್ರಿ, it will automatically go and store in some place. So there is no index. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, just one way to add. dict ದಾಗ ಏನಿದೆ, we have update ಅಂತ ಇದೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, you have to pass the dictionary. Okay, again this is the one method. The second way ಏನಿದೆ, the variable name you can say, then key, you can pass the key, and then you can pass the value. Okay, so this is the two ways. Okay, then if you want to subtract from the data, what is the other way? Let's say ಈಗ ನಿಮಗೆ data ತೆಗೆಯೋದಿದೆ. So list ದಾಗ ಏನೇನಿದೆ, list ದಾಗ we have remove and we have pop. Tuple ದಾಗ nothing. Why? Tuple is again which type of data? Immutable. So ಅದ್ರಾಗ ಏನು ನಾವು ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ. Set ದಾಗ ಏನಿದೆ, we have only remove. Dictionary ದಾಗ we have pop item. Clear? So these are the main things. Okay, there are like again empty dictionary ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ಬೇಕು. So this is list, this is tuple, set empty set ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು dict ಗೆ so this ಇರುತ್ತೆ. So this is like main thing. So from last two classes, if this much you are able to recall, then it's very good. Okay, clear? Cool. So once we are clear with this, now just some problem and try solve madona. So we'll just try to see some problems. So for example, let me remove this, and we have our first problem here. First question. So let me just add few more things. Okay. So what is the question? Remove all the duplicate elements from the list. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, there are duplicate elements. For example, 4 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 4 ಮತ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ again 4 is here. Then anything again duplicate? No, right? So if there is any duplicate values, we have to basically remove it. Okay. So this is the way. We'll try to do some like in 3 ways. One is like complex way. Complex way andre you will try to understand how the algorithms illರ ಮುಂದಿನ class ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು actually work ಮಾಡ್ತು, how our problem statements will go on getting tougher. We'll try to understand that. Then we'll again try to most easiest way ದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ನೋಡು. Okay, let's go first with the tough part. Okay, so ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು,
now I am using while loop because we have used for loop a lot of time. Then I am using while loop. So while loop, okay. Sorry to break in. Innೊಂದು doubt ಏನಿತ್ತು, one student asked, sir, ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ತಿಳಿತೈತಿ ಖರೆ from where to start? That is the doubt, like how to start this problem, ಹೇಗೆ solve ಮಾಡೋದು. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ before starting to code, it's always better to write the steps. ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. So for example, ಈಗ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ದಿ ಲೂಪ್, ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಐಟಮ್ ದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ಐಟಮ್ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಐಟಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. okay, so this is the 4. Now this 4 you have to again compare if there is any other 4 present inside. okay, one for loop, like for loop or comma while loop ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, this will take us from 4 to 9 to 7. It will take us like that. This second loop, what it should do, ಈಗ ಒಂದು 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಡೇಟಾ ಇದ್ರಾಗ ಇದೆ ಏನು. okay, and after that what will do, will give you a condition. If it is same, what we'll do, we'll pop it. It is same, we will pop it and we'll remove it. We'll remove the data. Else what we'll do, we'll keep it as it is. okay, so let's try to do that. So what I'll say, first of all, I'm using while loop andre idakke ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, I have to always use an index, ಯಾಕಂದ್ರೆ default index ಇರಲ್ಲ. So I'll start with I equal to 0. okay, then while my I ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, I ಏನಿದೆ index numbers ಇದೆ. So that is nothing but like 0, 1, 2. So where should this I go up to? Until my I is less than length of sample list. okay, sample list length ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ತನಕ I ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ ಇದು while loop, so I will not automatically update as for loop. So ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, I update ಮಾಡಬೇಕು. So I'll do I plus equal to 1. So this is always I'll do first, and for time being I'll just print. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, I'll just print I. What you will get if you print I? yeah, you will get the numbers, not the values. For example, if I just run it, you are getting the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಾಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to put this in square bracket and then we have to give the name of a variable. So I'll give sample list. okay, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. So if you see, ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಬೈ ಐಟಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾಗಿದ್ಕಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಈಗ ಹೊಸ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಜೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಜೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಏನಿರುತ್ತಿಲ್ಲ +1. okay, ಯಾಕೆ, why did I do like this? because let's say this is our I. ಈಗ ಇದು I ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಜೆ it should start from here and it should end from here. So now J andre idella values togotiti from 9 to 75. So we are simply checking if this I is similar to anything like J in this. What we'll do, we'll pop it. Clear? So let's try to do like that. So what I did, J equal to J plus 1. ಈಗ J ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರಿಬೇಕು. So while J ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, until the last element of the list. So J less than length of, what is the length of sample list? So I'll just copy this and I'll put it here. okay, and I'll give it colon. okay, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ J while loop ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ J update ಆಗಲ್ಲ. So I'll give J plus equal to 1. So I've simply said like this. okay, so what I have done, are you clear? Are you clear? Let me remove this part. Let me give some space bar so you understand. okay, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಟು ಜೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಲೈನ್ ದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 second. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಲೈನ್. ಸೊ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ, okay. So let me just try to see, tell you how it is working now. Control S. Okay, if you see, when our
I is 0, I value sample list of I ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಜೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಖರೆ ಜೆ ಬೇಕೇನ್ ನಮಗ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಜೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಜೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 9th, ದಿಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ I have to put this in bracket and I have to write the sample list, control C, and I have to give it here. Okay, now it is clear, and now we'll run and see how it's actually working, and we'll try to understand how it's doing. Okay, so e loop dindra, e while loop dindra, what we are getting the first number, like let's say 4. Okay, this statement, what this statement is doing, this statement is printing here 4. Okay, after printing that 4, now ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು j update ಮಾಡಿದ್ದು, j ಏನಿದೆ I plus 1, which I is what 0, plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ j 1. Now 1, what is sample list of 1? Sample list of 1 ಇದನ್ನ print ಮಾಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, I'll get this 9, because 0 is what 4. So if you see, I am getting 9, that is I am starting here, and ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, up till last, that is 75. Clear? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು, I completed this loop. Which is this loop? This is the sub loop. Okay, it complete ಆಯ್ತು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, I updated my I. Okay, if you see, I updated my I, and what is my next I now? It is 9. So mine, this will become next I. ಈಗ ಈದ್ ಐ ಆದ್ರೆ ಈದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೆ. ಸೊ ಜೆ ವಿಲ್ ರನ್ ಫ್ರಮ್ 7 to 75. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಜೆ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಜೆ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 7 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 75. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ 75 ತನಕ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೆ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೈ ಐ. ಸೊ ಐ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, I value is 7. So if I value is 7, then I have to start from 12 and go up to 75. So this will be my J loop. So if you see, if this is 7, then my J loop is starting from where? 12 to 75. Clear? Okay, clear? Okay, cool. So that's how like each one loop to andre adar mundinella barta ide. So ida idre, then I'm getting this, then I'm getting this. So in that way, if you just see, how am I getting this? So this is all my J loop, J loop, J loop, J loop, J loop. All these are my J loops. Okay, so each J loop dagiddag ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, I have to compare. What I have to compare? If sample list of I, control C, I am copying this. Okay, if sample list of I equal to ಯಾವಾಗ sample list of J ಆಗತ್ತೆ, control C, ಯಾವಾಗ this it's happening, what I am doing, I am doing pop. ಏನ್ pop ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, I have to do sample list dot pop. ನಾ ಏನ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll pop the index, with the help of which I'll pop this index J. Okay, ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll skip it. So I'll say continue. Okay, ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ J plus equal to ನಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So if I run it, so it's almost done. So let me just print sample list. I'll print it here, and I'll see. You see, there is no duplicate values. Okay, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಈಸಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 7, 7. I'll give this 67 also duplicate, so I'll give it somewhere here. 67, 67, okay. I'll run this. I will run this, and then I'll run this. So if you see, 67 S ಎಲ್ಲ present ಇದೆ, ಒಂದ ಸಲ. 7s ಎಲ್ಲ present ಇದೆ, ಒಂದ ಸಲ. 4s ಎಲ್ಲ present ಇದೆ, ಒಂದ ಸಲ. These are all duplicate values. Okay, but now ಹೇಗೆ work ಆಗುತ್ತೆ? How did it work? Okay, so let's try to figure it out. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, for example, if okay, let me just scroll this. So duplicate values, if you see, now this is your I. Okay, when your I is 4,
it is going through this entire loop. So illi 4 sikkide adake. Okay, so what is this? This is J. Okay, your J, e loop ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this loop is continuously running. Okay, e loop ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. So when this I of this and this is matching, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that we are simply popping up. Okay, after popping up ನಾವೇನಂತ ಇದು continue. Why continue? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಪಾಪ್ ಆದ್ರೆ this 67 is going to take the value of this. Okay, if we don't pop up, then ಈ 67 ಎಲ್ಲ ಇವು 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಬರೀ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, I'll just try to show you that also. For example, ನಾ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, and I'll remove this all print statement as it will get confusing. So print statement to tagadne, illi print statement to tagadne, and this print statement also I remove. So this much is only our code. Okay, and if I run it, for example, if I run it, so it's done. And if I run this, if you see 67 value, isn't it repeated? Okay, let me add few more. Control C, Control V, comma, Control V, comma. Okay, and let me execute this. A mistake. Okay, 67 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು. Okay, continue. Invalid syntax. Okay, let me remove this extra comma. Let me check now. Okay, now it is correct. And then I'll run this. Okay, and then I'll check this. So, notice ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, you have this 3. What is this? 367. So these are still repeating values. Yak in 3 bundles because we just skipped this continue part. Okay, why this continue is so important? Let's say this is 0, 1, 2, 3, 4. Okay, fourth item yavag now check martu. So when I of 4, let's say this is 5. Okay, so when sample list 4 is equal to sample list of 5, ಯಾವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, what we are doing, we are popping 5. So 5 pot ಪಾತು ಆದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, j plus equal to 1. So we are directly going to next value. So it will go to 6. Next time ನಾವು ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, so this fourth item is this equal to 6. So ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ನಾವು 5 ಇದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಅಲ್ಲ, directly it goes up to next value. So this all will shift this side. Okay, if you have still not understood, just give it some time. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, and when we start algorithms and all those part, that time it will be very easy to understand. It will be like basic. This is the most basic one. Okay, clear? I hope like I tried my best to explain this, but yeah, let's see. Okay, so I'll remove this continue now and I'll check now. And if I check now, so basically now 67 is just 1. Clear? So this is the one part, and this is the best code I can say. Why? Because illi now extra space utilize ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are not creating any extra list, ಅದ್ರಾಗ append ಮಾಡು, we are not utilizing this space. So this is the like one of the good algorithm. But if you want some other way, others like ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I'll create a unique list. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು extra list create ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this will occupy the space ಅಲ್ಲ, so memory consumption ಆಗುತ್ತೆ. But for understanding purpose, as we are in basic mode, we can use this. So I'll Control C, I'll copy this sample list here. Okay, this is very easy. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, for x in sample list, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, print x ಮಾಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ x ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ x ನಾಟ್ in ಎದ್ರಾಗ ಯೂನಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟ what you do, append. So append. So what I'll do, where is this unique list dot append, dot append. ಏನ್ append ಮಾಡ್ಲಿನ, x. Okay, I hope this one is very easy to understand. And if you see this is done. And if I just print my unique list, Control C, Control V, and if I run it, so if you see,
still it is working fine. But idraga ಈ ಕೋಡ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? This is occupying the extra space. We can say we are utilizing extra memory. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ update ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. We are just popping it. So this, if you write the code in industry, like this will be like most preferred, because here space utilization and all those things are happening. But ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಇಲ್ಲಿ work ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Why? We are using 2 loops. Okay, so that also can be considered now, because that in that way this is more efficient. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ just 1 loop use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ and you got the entire thing. Clear? So this is the one. And if you know the properties and all, so this can be also solved with the help of one more in just one line. How? Let's see. So if Control C, I'll just do Control V. Okay, just a second. I'll just copy it once again. Control C, Control V. I'll run it. So this is sample list. So if I just print it, sample list, if I just print it, this is the value. So how to do it in just one line of code? If you know the properties, like I can simply do set. Why set? Now in discuss ಮಾಡಿದ್ದು set in property ಏನು? Set the duplicate values ಇರಲ್ಲ. So if I just run this, so you see it automatically removes all the duplicate values. So all this was just avoided. Okay, but these are required to build your concepts. Okay, ಇದೆಲ್ಲ required ಇದೆ. This what we did, we just tried to take the properties which it has, the set, and we tried to use it. Okay, but if you check it, now it is in which type of data? Curly bracket under your type of data, the set. Okay, so if you want to convert it back to list, you can just again say this list. And if I run it, you see now it is converted to list with all the unique values. Clear? Clear? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, so this is similar, like you can convert list. So list convert ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, set convert ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಬರಿಬೇಕು, tuple convert ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಬರಿಬೇಕು, string convert ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ str ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ int convert ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ int ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. Okay, did I miss anything? Okay, these are the things. Dict almost convert madak problem agate, yakandre dict is having 2 values, keys and key and value, right? So for that purpose dict is a problem agate, but apart from that you ella easy ide. Okay, so for example, shall I show this or you have understood this? Okay, so let me just link all. So list enide alla, list ige we are running out of time. ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ಯೂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, and not in list. Okay, whereas set ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ಯೂಪಲ್ ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. In string it's hard. A string can't be converted. Then okay, we'll what we will do, we have less time. Okay, let's do this instead of just skipping this part. This is important. What I'll do is I'll create I'll simply create quickly string data equal to, let's say, string equal to A, B, C, D, E, and then I'll create list data, and idragin korta ideni nanu 1, 2, 3, 4. And then what I am going to give tuple ideala, tuple data I have to give, tuple data equal to round brackets, I'll give again 2, 5, 4, 8, something like that. Okay, and idakke duplicate madna en bariteni, set, set data, I have to use which bracket? Curly brackets, set. Okay, clear. And now if I want to simply convert, clear all data. So if I want to simply convert, what I'll say, string tindre new yadu data string da convert ಮಾಡಬಹುದು. So for example, if I say str, oh, this is marked down. Okay, if I just say str square bracket, now first of all I'll run this. Okay, list data that I'll pass into string.
So if you see last again is quotation marks, that means it is converted into list data. If I pass tuple data inside this, it will be converted to what? Tuple. If you see at last, there is a quotation marks. If I pass set data into this, it will be converted to set data. So if you see, there is a quotation mark. Okay, so similarly list try ಮಾಡೋಣ. So if I take list and if I pass string, so this will be converted to string. So if I pass string data into list, so if you see, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And list data list ಆಗಲ್ಲ. Then again tuple data I'm taking, I'm passing it here, I'm running this. So this if you see, there is a square bracket. ಅಂದ್ರೆ ಏನು tuple data round bracket ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಡೇಟಾ ನಾ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್. Okay, so set data is converted to list. Okay, so similarly for set, all you can give. Okay, let's do that. So Control C, we can give Control V and run it. A, B, C, D, E. If I give here one more V, what it should display? So if I run this, and if I run this, it will still display A. So if you see, so these types of properties when you want, you can use, you can convert it to other types of data, list data to 1, 2, 3, 4, then again, which it is tuple data. So if you want, Control C, tuple data I'm passing into set and it will still convert into set. Clear? Got it? And just one doubt, like evac string and integer irtetala, either now 1, 2, 3 is what? This is a string data. And if you want to convert this into int, it is possible. Because this is a number. In new alphabet quote, that will throw an error. That is not possible. Okay. Similarly, when you want to convert string and you are giving any number 1, 2, 3. Now, idrag enide second line again aagta ide. This is a integer data and you are converting it to string. So even this will fall. Clear? Yes. Okay. So this was all about conversion. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. and let's see, okay, we have a quick problem here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we have to create a list of tuples with the name of the player and then their height. Okay, while taking the input from the user, don't include the players whose height is less than 167 centimeters. So I'll just quickly try to solve this. So ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, for let's say we are taking 5 players for x in range 5. So it loop 5 time repeats ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಡೇಟಾ, ಒಂದು ನೇಮು, ಒಂದು height. Okay, so I am taking name equal to input. Input ಏನು, name ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ, name equal to. Okay, similarly after that what I have to take, height. So I am taking height equal to what I have to give. I have to first give int because I want to convert the string data into int input, and then I'll say height. Okay, yakandre yavagu na string input togondre ya data irutte, that will be in always in string data. Okay, then I'll add a if condition. If height is greater than what, while taking the input from the user, don't include the player whose height is less than, okay, 167. Control C. If height greater than 167, okay, it's greater than ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, I'll say data equal to I'll give tuple ದಾಗ ಏನಿದೆ name, I'll give name first, comma, I'll give height. Control C. Okay, ಇದು add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾ, here what I did, I converted to tuple. Okay, so ಈ tuple ಆತು, first tuple ಆತು. ಈಗ ಈ tuple ಆಗಿದ್ಕಲೆ ಏನು, ನಂಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಹಾಕುದಿದೆ. So for that I'll create an empty list. Let's say lst for list equal to empty list. ಮತ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ, lst list dot append. ಏನ್ append ಮಾಡ್ಬೇಕು, data. Okay, and if I just run this, okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, enter name. So let's say name is string, height is 168. We have Ramya. Height I can give just 100.
we have Harish. Height I can give, let's say 200. We have again who? Shivu. And I can give height as let's say 150. And mat XYZ ಕೊಡ್ತೀನಿ random, and height I'll give 500, something like that. Okay, done. So this is completed. We didn't print anything, so display agilla. So let's display this. Control C, 4. And if I just run this, so if we see, all the data are present here. Clear? Yes. So whatever the data that were requested here, that all the data have been similar way we have got this. Clear? Okay. So yeah, that's it for today's class. So discuss we discussed about the dictionary, the properties, how to add, how to remove, how discuss discuss after discussing dictionary properties, we did some complex problem, that is this one. Okay, but if you understand, I also gave some alternate ways to do it. So these are the two ways. And then after doing that, we just also saw how to convert one type of data to other. One data in the ಬೇರೆ data convert ಮಾಡಬೇಕು ಅದು discuss ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, we just did one more basic problem. Okay, that is this. Clear? So yeah, that's it for today's class, and we'll catch up in next class. Okay, so bye.